Hello students, good morning. In last lecture we have discussed about the inductive reactance. Then in this lecture we will discuss about the capacitive reactance or AC voltage applied to the capacitor. Then when we apply a AC voltage to a capacitor, that is, suppose this is a capacitor and this capacitor is connected to AC supply. This is the AC supply. C is the capacitance of capacitor. Suppose we can connect here a key. When this key is closed, then I will be the current which will pass through this capacitor, and this capacitor will start to charge. Now let us consider a capacitor of capacitance C connected to AC circuit with of EMF. The EMF of this AC circuit or AC supply is E is equal to E naught sin omega t. We have already derived this formula of AC supply. E is equal to E naught sin omega t. Now when we give a supply to capacitor, AC capacitor, when key is closed, then current will start to flow through the circuit and this capacitor will be charged. This current flowing in the circuit transfer charge to the plates of capacitor, which produces potential difference between the plates. Due to the AC current, the current will reverse its direction at each half cycle, and therefore due to the reversing this current, the capacitor will charge and then discharge. आपण काय केलेलं आहे या ठिकाणी AC सप्लाय दिलेला आहे. AC सप्लाय म्हणजे काय? अल्टरनेटिंग करंट. मग अल्टरनेटिंग करंट मध्ये करंटचं जे डायरेक्शन असतं ते कंटिन्युअसली काय होतं? चेंज होतं. करंट एका प्रत्येक हाफ सायकलला या ठिकाणी डायरेक्शन काय होतं? चेंज होतं. करंट एकदा ह्या डायरेक्शन मध्ये फ्लो होईल, परत हाफ सायकल नंतर परत ह्या डायरेक्शन मध्ये चेंज होईल, आणि त्याच्यामुळे कॅपॅसिटर जो आहे तो काय होईल? चार्ज आणि डिस्चार्ज अशा प्रकारे कंटिन्युअसली डिस्चार्ज होईल. तर या ठिकाणी ही फिगर आहे अँड AC सोर्स कनेक्टेड टू capacitor. Now suppose Q is the charge. Q is the charge on capacitor. This is the charge on capacitor. At instant t, then the potential difference produced, or we can say the capacitance of capacitor is the ratio of charge and potential, and therefore potential difference produced between the two plates of the capacitor, that is potential difference V is equal to, we can write here Q upon C, or C is equal to Q upon V. From this equation, therefore we can write Q is equal to C into V, where C is the capacitance of capacitor and V is the potential difference. Now we know that at instant t
Therefore, at instant of time t, I is equal to dq upon dt. This equation can be written as dt of, put the value of q from this equation, that will be equal to c into v. But at instant, that is at every instant, or we can say that at every instant, v is equal to e. At every instant, the v is equal to e, and therefore this equation can be written as ddt of c into e. Yeah, c into e, and this equation also can be written as ddt of c. E is equal to e naught sin omega t. From equation first, e is equal to e naught sin omega t. Therefore, I is equal to ddt of c into e naught sin omega t. Now, taking the derivation of this equation, या इक्वेशनचा आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर काय येईल आपल्याला? The derivative, that is dq by dt, that is here I is equal to, this I is equal to derivative of sin omega t, that is derivative of sin x. Sin x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो? cos x असतो. बरोबर आहे? sin x चा डेरिव्हेटिव्ह cos x असतो. जर या ठिकाणी sin 2x असेल, सपोज sin 2x असेल तर आपण काय घेतो? cos 2x into 2 घेतो या पद्धतीने. मग त्याच पद्धतीने या ठिकाणी sin ओमेगा t आहे. sin ओमेगा t चा डेरिव्हेशन काय, डेरिव्हेटिव्ह काय येईल? cos ओमेगा t into ओमेगा येईल. c आणि e हे कॉन्स्टंट असल्यामुळे याचं डेरिव्हेशन येणार नाही. therefore c into e naught will be remains constant, and derivation of sin omega t is equal to cos omega t into omega. Now this cos omega t we can write here e naught upon, हा c आणि हा c आपण ह्या पद्धतीने घेऊ शकतो 1 upon omega c. हा cos omega t will be remain same. This e naught will be as it is, cos omega t will be as it is, and c into omega will be taken in the denominator as its reciprocal. Therefore, I is equal to e naught 1 upon omega c into omega cos omega t. Instead of cos omega t, we can also take, we know that the formula of cos x is equal to sin of x plus pi by 2. We can use this formula. We know that cos x is equal to sin of x plus pi by 2. We can use this formula here, and therefore we get this I is equal to this e naught upon 1 upon omega c. cos च्या ऐवजी आपण काय घेतलेलं आहे? sin of x plus pi by 2. sin of x plus pi by 2. Therefore, I is equal to e naught upon 1 upon omega c sin of omega t, sorry x में x चाहिए तो omega t घ्यायचं आपल्याला, omega t plus pi by 2. Now we can write here, that is cos omega t
equal to sine of omega t plus pi by 2. Okay. I is equal to E naught upon 1 upon omega c. This c is the capacitance, so we can write here as capital sine omega t plus pi by 2. The current will maximum here in this case. This is the formula of current which is passing through the capacitor, and at instant the current will be maximum. The value of this equation will be maximum when this sine of omega t plus pi by 2 is equal to 1. Therefore, I is equal to maximum. I will be maximum when sine of omega t plus pi by 2 is equal to 1. ज्यावेळेस ही जी टर्म आहे, ही टर्म इथली टर्म जर या ठिकाणी 1 येत असेल, त्याची व्हॅल्यू 1 येत असेल, तर या ठिकाणी I is equal to I maximum. That is I is equal to I maximum. If sine omega t plus pi by 2 is equal to 1, then I is equal to I maximum, and therefore I maximum is denoted by the I naught. We can write here as this type, and therefore we can write here I naught is equal to E naught upon 1 upon omega c. Here in this case sine omega t plus pi by 2 is equal to 1, and therefore I is equal to I maximum. Say equation number 2. We can write here equation number 2. I is equal to E naught upon 1 upon omega c. Now we got to put this value in this equation. Put the value of I naught. इथं equation number 2 म्हणा, इथं equation number 3 म्हणा. Put the value of equation 3 in equation 1. Equation 3 ची व्हॅल्यू equation 2 मध्ये ठेवा. equation 2 मध्ये ठेवल्यावरती आपल्याला काय मिळेल? I is equal to E naught upon 1 upon omega c is equal to I naught. Therefore this will be I naught, and this sine omega t plus pi by 2. Therefore I is equal to I naught sine omega t plus pi by 2, and this is the formula of current passing through a capacitor when capacitor is connected to AC circuit. I is equal to I naught sine omega t plus pi by 2, and here I naught is the maximum value of current. Now by using this equation we can plot a graphical representation also, and also we can find out the value of capacitive reactance. Capacitive reactance. We have to find out the derivative formula of capacitive reactance. Capacitive reactance is the instantaneous value of alternating current through a capacitor is given by. Here we know that the instantaneous value of current through the capacitor is given by I is equal to E naught upon 1 upon omega c
omega t plus pi by 2. This is the instantaneous value. This is instantaneous value of current through capacitor. That is I is equal to E naught upon 1 upon omega c sin omega t plus pi by 2. And when we compare this equation with equation number 4, that is we can compare equations 2 and 4. This equation 2, I is equal to E naught 1 upon omega c sin omega t plus pi by 2. This is the instantaneous value of current. Then this is equal to I naught sin omega t plus pi by 2. This I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2. If we compare this equation comparing equation we know that the equation I naught is equal to E naught. We know I naught is equal to E naught upon 1 upon omega c. Equation I naught is equal to E naught upon 1 upon omega c. And by the Ohm's law, this the current by Ohm's law we know I is equal to, what is I is equal to, or I naught is equal to E naught upon R. Compare this equation, comparing these two equations, then this R resistance is equal to 1 upon omega c. That is 1 upon omega c represent the effective resistance offered by capacitor. By comparing these two equations, 1 upon omega c represent 1 upon omega c represent the effective resistance offered by capacitor, and therefore this effective resistance can be given by the formula or we can indicate it as Xc, and therefore this Xc is equal to 1 upon omega c, and this is called as the capacitive reactance. This is called as capacitive reactance. Therefore, Xc is the capacitive reactance is equal to 1 upon omega c, and this equation also can
can be written as Xc is equal to omega is equal to 2 pi f. Sorry, omega, this instead of omega we can write here 2 pi f. C will be as it is. Therefore, Xc is equal to 1 upon 2 pi fc. F is the frequency of AC circuit. Now, we can draw the graphical representation of current and EMF. Here we will draw the graphical representation of current and EMF with respect to omega t. Now from this equation, I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2. From this equation, we can say that the current is, and the first equation, that is E is equal to E naught sin omega t. We know that E is equal to E naught sin omega t. या दोन इक्वेशन जर आपण कंपॅरिझन केलं तर दोन इक्वेशन वरून काय लक्षात येत आहे? द करंट इज or also we can say that EMF is lags behind the current by the angle of pi by 2, or we can say the current leads by the angle of pi by 2 by to the EMF. EMF पेक्षा जो करंट जो आहे तो पाय बाय 2 ने काय आहे पुढे आहे किंवा पाय बाय 2 हे एवढ्या अँगलनी या ठिकाणी लीड करतो किंवा दोन्ही मध्ये जो फेज डिफरन्स आहे तो कितीचा आहे पाय बाय 2 चा आहे आणि करंट हा काय करतो लीड करतोय या ठिकाणी. मग आपल्याला ग्राफ काढायचा म्हणजे करंट हा पाय बाय 2 ने लीड असलेला ग्राफ रिप्रेझेंट करायचा आहे टू दी ई. तर या ठिकाणी एक्स ऍक्सिस वर आपण ओमेगा टी घेतलेला आहे आणि वाय ऍक्सिस वरती या ठिकाणी ई आणि आय घेणार आहोत. आता या ठिकाणी सुरुवातीला आपण जर आपण ईएमएफ साठी ग्राफ काढला तर आपला ग्राफ कसा येईल? या पद्धतीने आपलं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन असेल अशा पद्धतीने. वन सायकल साठी या ठिकाणी जो अँगल आहे तो पाय असेल, या ठिकाणी हा पाय असेल आणि इथं जो अँगल आहे तो पाय बाय 2 असेल आणि इथं 3 पाय बाय 2 असेल. ओके. आता हा जो आहे तो मॅक्झिमम करंट झाला, सॉरी मॅक्झिमम ईएमएफ झाला म्हणजे ई नॉट झाला आणि हा इन्स्टंटेनियस ईएमएफ साठीचा ग्राफ. आपल्याला आता करंट साठीचा ग्राफ ड्रॉ करायचा आहे. मग करंट साठीचा ग्राफ ड्रॉ करत असताना आपल्याला करंट जो आहे तो पाय बाय 2 न या ठिकाणी लीड असलेला दाखवायचा आहे. म्हणजेच या ठिकाणी ज्यावेळेस ईएमएफ मॅक्झिमम असेल त्यावेळेस तो करंट असणार आहे तो या ठिकाणी मिनिमम असणार आहे. त्यामुळे या ठिकाणी आपण या पद्धतीने ग्राफ ड्रॉ करू शकतो. या पॉइंटला हा पाय बाय 2 चा दोन्ही मध्ये काय झाला फेज डिफरन्स झाला. अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी हा ड्रॉ करू शकतो ग्राफ. ओके. हा जो करंटचा ग्राफ आहे तो ईएमएफ पेक्षा कमी घ्यायचा आहे, म्हणजे अँप्लिट्यूड जे कमी घ्यायचं आहे.
इथं पण आपण या ठिकाणी ॲम्प्लिट्यूड जे आहे ते कमी घेतलेलं आहे. या पद्धतीनं आणि दोन्हीमध्ये पाय बाय 2 चा या ठिकाणी आपण फेज डिफरन्स दाखवलेला आहे. तर अशा पद्धतीनं आपलं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन येईल. हा काय झाला मॅक्झिमम करंट झाला. दिस इज द I naught. Plus this is also plus. Here this will be the value that is minus I maximum and this will be the value of minus E maximum. Now this is the graph. This graph can be again, we can increase this graph. This will be as this type. Okay. And this is the graph of E and I. Graph of E and I versus omega t versus omega t. Now from this we can draw the phasor diagram for the E and I. Now suppose we have to draw the phasor diagram. If we draw the angle for E suppose this is the EMF maximum EMF or vector E naught and this angle is the omega t. This is the omega t. This is E naught. And current leads by pi by 2 degree. It means 90 degree. करंट हा कसा आहे 90 डिग्री ना पुढे आहे EMF च्या. मग 90 डिग्री ना पुढे म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला करंट कोणत्या डायरेक्शन मध्ये या डायरेक्शन मध्ये 90 डिग्री ने काढावा लागेल. म्हणजे याला 90 डिग्रीचा अँगल घ्यायचा या पद्धतीने. हा काय झाला करंट साठीचा. करंटचा जो वेक्टर आहे तो त्याच्यापेक्षा कसा राहतो EMF पेक्षा लहान राहतो कमी राहतो करंट. म्हणून करंटचा वेक्टर आहे याच्यापेक्षा कसा येईल हा कमी येईल या पद्धतीने. हा काय झाला मॅक्सिमम करंट I1. तर ह्या पद्धतीने आपण ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन करू शकतो. आपण कशाही पद्धतीने करू शकतो. हा E इथं दाखवला तर करंट या रिजन मध्ये येईल या फील्ड मध्ये. जर सपोज आपण I या पॉइंटला दाखवला E जर आपण या पॉइंटला दाखवला तर I जो आहे तो ह्या फील्ड मध्ये येईल या रिजन मध्ये येईल. या पद्धतीने आपण फेजर डायग्राम पाहिजे त्या पद्धतीने काढू शकतो. आणि ओमेगा टी जो आहे तो काय झाला या ठिकाणी अँगल झाला फेज अँगल. दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर प्युअरली कॅपॅसिटिव्ह सर्किट. कॅपॅसिटिव्ह सर्किट याला काय म्हणायचं फेजर डायग्राम म्हणायचं. हा जो आहे करंट आहे आणि हा I आहे. ओके. तर या ठिकाणी जो कॅपॅसिटिव्ह रेझिस्टन्स आहे कॅपॅसिटिव्ह रेझिस्टन्स दॅट इज X
The unit of capacitive resistance is ohm. The SI unit of XC is equal to ohm. तर याचं SI युनिट जे आहे कॅपॅसिटिव्ह रेझिस्टन्सचं ते काय आहे XC आहे. ज्यावेळेस आपण DC सर्किट कनेक्ट करतो त्यावेळेस फ्रिक्वेन्सी 0 असेल तर या ठिकाणी XC हा इन्फिनिटी असतो. This is the AC voltage applied to the capacitor. Okay, thank you.